Bonjour les élèves, espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre comment envoyer un courriel. Hope you all are doing fine. Today, we are going to learn how to send an email. Envoyer un courriel. There are two words in French which indicate email. One is email, we use it as usual, and the other one is courriel. Courriel comes from courrier électronique. So, envoyer un courriel, écrire un email à une amie. To write an email to a friend. The first thing that we will learn is how to pronounce, how to give out une adresse email. Une adresse email means email address. L'adresse email address, there is one @ symbol which is called as l'arrobase. L'arrobase. L'arrobase is a feminine noun, so une arrobase. Une arrobase. So when we or you give out an email address in French, how do you say? You say contact, that's the name of the email address, arrobase, domain name, .com, .fr, .in, as per the extension of the domain name. So, it can be nom de famille, arrobase, courriel.fr. .fr actually indicates to the French domain names. So, today we are going to write an email to our friend Isabelle. Isabelle est française, she's French, elle habite à Paris, she lives in Paris, elle a 23 ans, she is 23 years old. Elle habite à Paris, elle a 23 ans. Tu as rencontré Isabelle à Benares. We have done the passé composé. So, tu as rencontré means you met. Tu as rencontré Isabelle à Benares. You met Isabelle in Varanasi. Raconte ta vie. Tell her, narrate her about your life. Again, raconte ta vie. Raconter is to narrate. Raconte, here it's an instruction, so it's imperative form. So you see, we have learned present tense, imperative, and also passé composé. So slowly, we have started using them in our everyday interaction and particularly in this lesson. Tu as rencontré Isabelle à Benares. Raconte ta vie. Tense. So in the letter, in the email that you are going to send, you have to use le présent, the present tense, l'impératif, the imperative, le passé composé, and the passé composé. Chère Isabelle. So, normally when you start an email to a known person, you normally write chère. C-H-E, accent grave, R-E, chère Isabelle. But if it's a man or a masculine character, a masculine person, like masculine sense, in the sense a male person, you write C-H-E-R, chère, like chère Paul, chère Isabelle. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Est-ce que tu vas à l'université? Est-ce que tu vas à l'université? Are you going to the university? Tu m'as dit que t'étudies. Tu m'as dit que tu étudies les sciences sociales. Tu m'as dit means you told me que tu étudies
que tu étudies les sciences sociales, that you are studying social sciences. Je veux savoir les sujets de tes études. I want to know the subjects of your studies. Je vais à la fac. La fac comes from la faculté. La faculté means the university. Je vais à la fac et je fais des études de l'informatique. I go to the university and I'm studying computers. L'informatique is computer science. L'informatique can be also hardware or the software aspect of both. Tu te souviens de notre rencontre à Bénares? Do you remember our meeting in Varanasi? Nous nous sommes bien amusés là-bas. Nous nous sommes bien amusés là-bas. We enjoyed a lot over there. Quand est-ce que tu reviens en Inde? Quand est-ce que tu reviens en Inde? When are you coming back to India? Bien à toi, yours, Raman. So, this is an email between Raman and Isabel. So, you have seen when we talked about nous nous avons bien amusé là-bas, it actually used passé composé, le verbe pronominal s'amuser, so nous nous amusons, and nous nous amusons in passé composé becomes nous nous sommes bien amusés, nous nous sommes bien amusés là-bas. Quand est-ce que tu reviens en Inde? When are you coming back to India? So, with this, I am going to introduce two particular expressions. One is il faut and the other one is devoir. One is il faut, the other one is devoir. Il faut is always followed by the infinitive form of a verb. Il faut and devoir both are something that gives an order, an advice, or expresses an obligation or a prohibition. So, the difference between il faut and devoir as a verb with imperative is more for a speech or spoken expression. So, when you write an order or when you say that you must do it, you should do it, how do you express in writing? In that case, we use il faut or devoir. So, un ordre or un conseil. So, you can give an order or an advice. For example, il faut montrer la carte d'identité à l'entrée. The identity card must be produced or must be shown at the entrance. Il faut montrer la carte d'identité à l'entrée. So, il faut montrer. So, il faut followed by the infinite form of the verb. Or il faut, for example, you can say, il faut marcher vite. Means, we must walk fast. Il faut marcher vite. Or, tu dois dormir tôt. You should sleep early. You should sleep early. Tu dois dormir tôt. Tu ne dois pas fumer dans le parc. You should not smoke in the park. Tu ne dois pas fumer dans le parc. Il faut laisser les portables à l'accueil. L'accueil means the reception of an office or of a place. Il faut laisser les portables à l'accueil. One must leave the mobile phone at the reception. Il faut laisser les portables à l'accueil. Il faut comes from the verb, the infinitive form is falloir, whereas devoir is conjugated as per the subject pronouns. So, when you are saying that
you must do it to your student with whom you can say tu. You can say tu dois faire ça. So, now we will go to the conjugation of devoir. Je dois means I should, tu dois, you should, il doit means he should, elle doit is she should, nous devons means we should, vous devez means you should, ils doivent means they should, elles doivent means they should, all female. So, je dois partir, I must leave. Tu dois faire les devoirs. There is another word called le devoir, same as the infinite form of this verb. Le devoir is home task. So, as a teacher, one can give you les devoirs. Tu dois faire ton devoir. He should come back. Il doit retourner. Nous devons parler calmement. We should talk quietly. Nous devons parler calmement. Calmement. Remember this word. This might be a new word for you. Vous devez quitter fumer. Vous devez quitter fumer. You should quit smoking. Ils doivent faire des études. They must or they should study. So, je dois, tu dois, il doit, elle doit. Nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent. Now, we have also learned qui, que, and où. So, when we learned qui, que, and où, that were for asking a question. Qui est là? Who is there? Que veux-tu? What do you want? Où habites-tu? Where do you live? But now, I am going to tell you another use of qui, que, and où. And that is pronom relative. So, this qui, que, and où has multiple meanings as per their usage and multiple sense or the character. In the sense, je connais le garçon qui t'attend à l'accueil. I know the boy who is waiting for you at the reception. So here, je connais le garçon qui t'attend à l'accueil means I know the boy who is waiting for you at the reception. Je vais regarder le film que tu aimes. Je vais regarder le film que tu aimes. I am going to see the movie that you like. C'est la ville où tu vas étudier. C'est la ville is the city where you are going to study. So here you see these usage of these pronouns qui, que, and où are of relative pronouns or pronom relatif. Le pronom relatif est un mot qui remplace un nom, une personne ou toute une proposition et il sert à relier deux propositions principales et la subordonnée relative. Nous avons écrit le scénario du film. Elle a réalisé ce film. So, there are two sentences. Nous avons écrit le scénario du film. We have written the script of the film. Elle a réalisé son film. And she has filmed it. Or she has, you can say, directed it. So, instead of making two different sentences, you can club them together with a pronom relative. Nous avons écrit le scénario du film qu'elle a réalisé. We have written the script of the film that she has directed. Qui? C'est le sujet, c'est le pronom relatif du sujet, personne ou chose, masculin ou féminin ou neutre, singulier ou pluriel du verbe de la proposition qui suit. Meaning, when you put qui takes
the place of the subject pronoun. J'ai une amie, elle vient du Japon. I have a friend, she comes from Japan. J'ai une amie qui vient du Japon. So in that case, qui actually becomes the subject pronoun for everything, for the verb that is followed, like qui vient du Japon. J'ai un frère qui a 5 ans plus de moi. I have a brother who is 5 years older than me. Que or QU apostrophe plus voyelle. So, qui does not change even if it is put in front of a vowel. But que is a pronom relative, complément d'objet direct. So, it is almost like the verb, the pronoun that we learned qui, but in this case, you will see that it replaces the entire subject which is preceded. For example, tu as acheté un canapé et 2 fauteuils que je trouve très confortable. You have bought a sofa set which I find very comfortable. Elle a un chien qu'elle aime beaucoup. She has a dog which she loves a lot. So here you see que becomes QU apostrophe ILLE, QU apostrophe ELLE. Dans le cas, le mot commence avec A, I, E, O et U. So you have to remember qui does not change, but que changes in front of a vowel. Now, we are going to talk about ou. Ou normally actually replaces a place. C'est la ville où nous avons passé notre enfance. It's the city where we have spent our childhood. C'est le pronom relatif complément de lieu ou de temps. Il remplace un mot placé avant lui, indiquant un complément de lieu ou de temps. So it primarily replaces the time or a place. So, c'est la ville où nous avons passé notre enfance. Tu reviendras là où tu as vécu de bons moments. You come back over there where you have spent good moments or good time. Montez jusqu'au 3e étage de la tour Eiffel, d'où vous pourrez avoir une vue superbe. Monter jusqu'au 3e étage. We have learned this word even before in the previous class. So, climb up to the 3rd floor of the Eiffel Tower, d'où, from where, vous pourrez avoir une vue superbe, from where you can see a lovely view. So, with qui, que, and ou, there is one more pronom relative, that is dont. Like qui is followed by a verb, if you have noticed. Que is followed by a full subject, verb and object, and ou kind of joins a time or a place. C'est la ville où on a passé notre enfance. So it kind of relates to the city which is already part of an object in the previous notion. C'est la ville où. Similarly, there is another pronom relative, that is, c'est le pronom relatif complément indirect du verbe. Il remplace un nom, personne ou chose, masculin ou féminin, singulier et pluriel, ou un pronom introduit par la préposition de. Ou un pronom introduit par la préposition de. At this stage, it might not be very important for you to learn this pronom relative dont, but I would like you to have a basic idea of this pronom relative as well.
So, il peut être complément d'un verbe construit avec de, like je lave les vêtements. That's the first sentence. J'ai besoin de ces vêtements. I need those garments. Je lave les vêtements. I'm washing the garments. I need these garments. So instead of repeating it twice, les vêtements, ces vêtements, I just can say, je lave les vêtements dont j'ai besoin. Je lave les vêtements dont j'ai besoin. So dont here refers to les vêtements. Or it can be complément d'un adjectif suivi de. Or it can be another thing that is followed by de. Like, voilà le libraire. Voilà le libraire dont mon frère achète les livres. Over there is the bookseller from whom my brother buys the books. Voilà le libraire dont mon frère achète les livres. So here you see, voilà le libraire from whom my brother buys the book. Like, mon frère achète les livres de ce libraire. So de ce libraire gets replaced by dont. Voilà le libraire dont mon frère achète les livres. Or, it can be complément d'un nom suivi de. Or it can be something which is also followed by de. Like, je porte une chemise dont la taille ne va pas avec moi. Means la taille de chemise. So, here you have to see that je porte une chemise dont la taille ne va pas avec moi actually means dont la taille means the size of the shirt. So, je porte une chemise dont la taille ne va pas avec moi. Here the word dont actually refers to la taille de chemise. So, coming back to our class today, we have learned a lot. We have learned how to send an email. We have learned il faut or il doit, je dois, tu dois, nous devons, ils devaient, ils doivent, elles doivent, and more importantly, we have learned different usage of qui, que, and où. So, qui, que, and où we have erstwhile used as a question-making words, but in this class we have also learned how we can use them as a pronoun relative, how we can join two different concepts with a pronoun relative qui, que, and où. With this, I would like to request you to, I'll say it in French, écrivez un email au propriétaire d'un appartement à Paris en demandant le loyer et les conditions. Write an email to a landlord of a flat in Paris asking for the rent and the conditions. So, try to make at least 5-6 lines. How do you start? How you end? And if you have any doubt, you can also do some online research. With this, I hope that you remember all the important things, very important things that we have learned. Il faut, devoir, qui, que, où. I wait for the next class. Till then, bonne continuation, bon courage, à la prochaine et au revoir.